საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. Let us start our lesson in English. Please bring your books and open them at page 120. ახლა მოდით დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი და გადავშალოთ წიგნები გვერდი 120-ზე. As you can see in your books, this is Unit 12 and the topic is I saw the race. ვნახე რბოლა. So now, please, let us look at the poster. მოდით შევხედოთ. I saw the race. You are going to read a story and there are 3 children in it. ეხლა თქვენ წაიკითხავთ და ჩვენთან მოვისმენთ ამბავს, სადაც იქნება 3 ბავშვი, მოქმედი გმირები. Let us see who they are. მოდით ნახოთ ვინ არიან ისინი. Russ, then Tara and Ted. They are the main characters of the story. ისინი არიან ამ მოთხრობის მთავარი გმირები. The story has a setting. Here is a setting. აი ეს გახლავთ ის ადგილი, სადაც ვითარდება მოქმედება. Then, როგორც ხედავთ, აი აქ მანქანების რბოლა მიდის და მაყურებლები ესწრებიან ამ სანახაობას. So, Ted's father is a champion racing driver. Ted's mama არის გამარჯვებული, ის მონაწილეობს რბოლაში და არის ჩემპიონი. So, and in the story, Russ and Tara watched the race. აი აქ მოთხრობილია თუ როგორ უყურეს ამ ბავშვებმა რბოლას. And now, let us listen to the recording. I saw the race. Reading. Formula 1. The racing cars were at the start line. With their engines running, I thought that they sounded like angry bees. My sister Tara leaned forward over the rail and stared down at them with fascination. "Look for a blue car with 81 on the side," said Uncle Pete. "The driver is Frank Turner, the national champion." "Fantastic!" exclaimed Tara. "This is amazing, isn't it, Russ? These cars go at 220 kilometres per hour." I sighed and turned away. The sun was hot and I was getting a headache. I said, "I think I'll go and sit in the shade." Nobody answered. I don't think anyone heard. I left the viewing box and walked down the stairs. At the bottom, a quiet and dim passage led along the back of the grandstand. At the end of it, there was a door. I didn't want to go outside. I was wondering where I could go next when I saw a bench against the wall near the door. I sat down and rested my head against the cool wall. Just then, the door beside me burst open. There was a sudden beam of light as a man stepped through, and then the door swung shut. The man sat down on the bench. He didn't see me at all. He was holding a mobile phone. He looked closely at it as if he expected it to do something. Then he groaned quietly. I shuffled my feet. The man looked round quickly. "Oh, I didn't know anyone was here," he said. "Sorry," I said. "It's okay," said the man. "I've got to go in a minute. I was just hoping—" "My son, Todd." He looked at me and smiled. "Are you going to watch the race?" he asked. "I suppose so," I replied. "You don't sound very pleased about it," said the man. The door opened again. A voice called, "Frank!" The man said, "OK,
I'm coming. He picked up his helmet and gloves from the bench beside him. Cheerio, he said, and walked quickly outside. I thought I should go back upstairs. I stood up. Then I heard a phone ring. I looked back at the bench. The man's mobile phone was lying there and it was ringing. I picked it up and opened the door. The man had gone. I looked at the screen. Todd calling, it said. I hesitated for a second, then answered. Dad? Said a voice. No, he's gone, I said. Oh, the voice sounded disappointed. Mum and I are nearly at the track. The traffic's terrible. But who are you, anyway? I'm Russ, I answered. I'm at the racetrack with my uncle and my sister. I was just talking to your dad. He left his phone, so I answered it. Are you watching the race? Well, yes, I suppose so. It must be ready to start, I told him. Can you help me? Asked Todd quickly. Will you stay on the phone and tell me what's happening? Well, I hesitated. Please? Todd's voice sounded desperate. I decided. OK, I will, I said. I hurried back up the stairs. I reached the viewing box just as the checkered flag went down and the car surged forward. They've started, I gasped into the phone. Tara looked at me. Who are you talking to? She asked. She didn't wait for an answer, but turned back to watch the cars roaring past. Russ isn't interested, she told Uncle Pete. He's chatting to a friend. I told Todd everything that was happening in the race. It was nearly over when the door of the box opened and a boy hurried in. Todd was just in time to see his father pass the finish line first. He cheered and Tara screamed, Brilliant! Yes, he is, isn't he? Said Todd. Who are you? Asked Tara. I'm Todd Turner, said Todd. Tara stared at him in surprise. When Frank Turner came into the box a few minutes later, Tara looked astonished. He hugged Todd and said, I'm sorry you missed most of the race. I didn't miss it, said Todd. Russ told me what was happening on your phone. He's a really good commentator. It was just like being here. My phone, said Frank. I wondered where I had left it. Thanks, Russ. He shook my hand warmly. Tara glared at me. I thought you weren't interested in racing, she whispered crossly. It was more interesting than I expected, I said with a smile. So now we have already listened to the recording. And now we already know what's the story about. And I think that there were some new words for you. Engines running. Chartuli zrava. ნახეთ თქვენს ტექსტში ჩვენ ვკითხულობთ with their engines running. ანუ აი ამ ავტომობილებს ძრავა ჩართული ქონდა უკვე. So engines, it is in plural, ძრავები, and an engine, it is ძრავა მხოლობით რიცხვში. Then we have lean forward. So to lean ნიშნავს გადახრა. Lean ისინი გადაიხარნენ, თქვათ, კედლისაკენ. Lean forward. Then we have fascination. It is აღფრთოვანება. They stared down at them with fascination. ისინი უყურებდნენ აი ამ მანქანებს აღფრთოვანებით, ძალიან მოსწონდათ. With fascination. So, აღფრთოვანება. And then we have exclaim. Exclaim.
Exclaim ნიშნავს წამოძახებას. Exclaim. And here we have fantastic, exclaimed Tara. არაჩვეულებრივია, წამოიძახა ტარამ. იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა. Then we have shade. Shade. It is ჩრდილი. Here we have I think I'll go and sit in the shade. ვფიქრობ წავალ და დავჯდები in the shade. ჩრდილში. Then we have burst open. ის ნიშნავს ძალიან სწრაფად გაღებას. ტექსტში ჩვენ გვაქვს Just then the door beside me burst open. ზუსტად ამ დროს ჩემს გვერდზე კარები ძალიან სწრაფად გაიღო. თვითონ სიტყვა burst ნიშნავს გასკდომას, გახეთქვას. For example, soap bubbles burst. მაგალითად, საპნის ბუშტი სკდება. Burst open ნიშნავს ძალიან სწრაფად გაიღო. Then we have hesitate. შემდეგ გვაქვს hesitate, რაც ნიშნავს ყოყმას, როდესაც ადამიანს ვერ გადაუწყვეტია თუ რა გააკეთოს. ტექსტში ჩვენ ვკითხულობთ I hesitated for a second, then answered. მე შევყოყმანდი, დავფიქრდი რამოდენიმე წამით და შემდეგ ვუპასუხე. Then here we have sound. ჟღერა. მე მინდა რომ განსაკუთრებით მივაქციოთ ყურადღება აი ამ სიტყვას. იმიტომ რომ ტექსტში თქვენ არაერთხელ შეგხვდათ და მოდით მე წაგიკითხავთ რამდენიმე ფრაზას. მაგალითად, the voice sounded disappointed. ხმა ჟღერდა იმედგაცრუებულად. შემდეგ გვაქვს Ted's voice sounded desperate. ტედის ხმა ჟღერდა სასოწარკვეთილად. So we can also say his voice sounded happy. მისი ხმა ჟღერდა ძალიან ბედნიერად, გახარებულად. So now you understand what does the word mean. ეხლა მე მგონი უკვე მივხვდით თუ რას ნიშნავს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა sound. Now we have gasp. Gasp it is განცვიფრება. When you see something strange, როცა თქვენ რაღაცას ძალიან უცნაურს ნახავთ, or when you find something very unusual, ანუ როცა იპოვით რაღაცას ძალიან უჩვეულოს, თქვენ განცვიფრებული ხართ, გაოცებული. So you gasp. Then here we have roar. It is ღრიალი, ხმაური. აი მაგალითად ლომებზე ამბობენ lions roar. ლომები ღრიალებენ. აი აქ თქვენ ტექსტში გაქვთ the cars roaring past. აი ჩემს უკანო, აი ამ მანქანებმა ძალიან დიდი ხმაურით ჩაიარეს. So to roar, it is ღრიალი და ხმაური. Then we have scream. Scream it is ყვირილი. Somebody is screaming outside. ვიღაცა ყვირის გარეთ. So here you have Tara screamed. ტარამ დაიყვირა. And then we have hug. Hug means ჩახუტება. So he hugged Todd and said. მან ჩაიხუტა ტოდი და თქვა. And the last one, the bolo, სიტყვა რომელიც მე აქ დავწერე არის glare, it is ყურება. და ჩვენ ტექსტში გვაქვს Tara glared at me. ტარა მიყურებდა მე. So now, as we have already learned some words, ეხლა როცა ჩვენ უკვე ვისწავლეთ ახალი სიტყვები, შევიტყვეთ მათი მნიშვნელობა, please open your books, next page, შემდეგ გვერდზე გადავშალოთ, and let us see the activities. და ნახოთ აქ რა სავარჯიშოებია ჩვენთვის მოცემული. So the first one is write true or false, or I can't tell. წინადადებების წაკითხვის შემდეგ
თქვენ ტექსტიდან გამომდინარე უნდა მიუწეროთ. წინადადება სწორია, ცდარია, თუ ამის შესახებ ჩვენ ვერაფერს ვიტყვით. ვინაიდან ტექსტში არ იყო მითითებული. So, to do this exercise, you should read the text very attentively. იმისთვის რომ ეს ავარჯიშო კარგად შეასრულოთ, თქვენ ძალიან ყურადღებით კიდევ ერთხელ უნდა წაიკითხოთ ტექსტი. Then we have activity 2. მეორე სავარჯიშოში ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, questions about the text, ტექსტთან დაკავშირებით, and your teacher will ask you the questions in your class. ამ შეკითხვებს მასწავლებელი კლასში დაგისვავთ, and I'm sure that you will answer. And the last activity, ბოლო სავარჯიშო აქ, is activity 3. მესამე სავარჯიშო გახლავთ. Here we have match the verbs and the definitions. თქვენ აქ უნდა შეუსაბამოთ verb, it is ზმნა, უნდა შეუსაბამოთ ზმნები, and definitions. Definitions ნიშნავს განმარტებები. ესე იგი, აქ მოცემული ზმნები breathe, sigh, cheer, groan, shuffle and search. თქვენ ტექსტში კიდევ ერთხელ უნდა მოძებნოთ, გაიგოთ მათი მნიშვნელობა და ამის შემდეგ წაიკითხოთ ყურადღებით და შეუსაბამოთ ზმნას შესაბამისი მნიშვნელობა. So now we have already read the text, listened to the recording, know the meanings of some new words, and I'm sure that you will do the activities